Si alguna vez ha preguntado por qué personas de 65, 70 u 80 años que parecen recuperarse mejor, conservan más energía, y siguen llevando una vida bastante activa, mientras otras, con una edad parecida y costumbres no tan distintas, empiezan a encontrarse más frágiles sin saber muy bien por qué. Merece la pena mirar más allá de la herencia o de la suerte. A veces, una parte importante de la respuesta está en algo tan cotidiano como lo que ponemos en el plato cada día. Muchas personas creen que, después de cierta edad, el cuerpo ya solo puede ir perdiendo fuerza poco a poco y que la alimentación apenas cambia nada. Pero, tras casi 15 años en medicina de urgencias y acompañando a pacientes mayores, he visto una realidad más esperanzadora y mucho más matizada. Hay alimentos y hábitos que pueden favorecer los mecanismos naturales de reparación del organismo y ayudar a crear un entorno interno menos favorable para que prosperen células donadas. Cuando el cuerpo mantiene bien sus sistemas de defensa, muchas alteraciones celulares se frenan antes de ir a más. En cambio, cuando esa capacidad de reparación y vigilancia se debilita, el organismo pierde parte de su equilibrio. Hola, soy el Dr. Fernando Manochi Torres, médico de urgencias. Durante años he visto a muchas personas mayores convivir con la idea de que sentirse peor, tardar más en recuperarse o perder vitalidad era simplemente lo normal con la edad. Y aunque es verdad que el paso del tiempo trae cambios, también es verdad que no todo está escrito de antemano. Desde hace años, la investigación viene señalando que determinados alimentos pueden apoyar la regeneración normal del cuerpo adulto y contribuir a un terreno biológico más saludable. Sin embargo, en la consulta diaria no siempre se explica con calma y de forma práctica. En este video voy a hablar de varios alimentos que pueden apoyar esos procesos de reparación, de defensa y de equilibrio interno que tanto importan a medida que cumplimos años. Y así lo voy a contar de una forma clara, serena y útil para el día a día. Esta información es educativa y no sustituye la orientación de un profesional de la salud. Ahora mismo, en su cuerpo, existen células con capacidad de renovación repartidas por distintos tejidos, como el intestino, la sangre, los músculos, el cerebro y otros órganos. Son células que ayudan a renovar estructuras, a sustituir otras que se han desgastado y a sostener parte del funcionamiento del sistema inmune. Puede imaginarlas como una cuadrilla de mantenimiento siempre preparada para actuar cuando hace falta reparar algo. El problema es que, con los años, esa capacidad de respuesta puede ir haciéndose más lenta. La investigación publicada en Nature Cell Biology ha relacionado la alteración de estas células con una de las características del envejecimiento, precisamente porque influye en cómo el cuerpo se repara y se defiende. A partir de los 60, la actividad de estos mecanismos ya no suele ser la misma que a los 20, y eso se nota en cosas muy concretas de la vida diaria. Por eso, a veces, una herida tarda más en cerrar, una infección se hace más pesada o la sensación de recuperación después de una enfermedad no llega tan deprisa. También por eso muchas personas se desaniman y sienten que su cuerpo ya no responde igual. Pero aquí conviene recordar algo importante. Aunque el organismo cambie con la edad, no pierde por completo su capacidad de adaptación. Incluso un sistema más cansado puede seguir funcionando mejor si recibe el apoyo adecuado. El cuerpo conserva parte de esa capacidad de renovación, pero necesita señales que la favorezcan. Y una de las señales más importantes tiene que ver con la alimentación y con la manera en que vivimos nuestros ritmos diarios. Aquí entra un concepto que ha cambiado mucho la forma de entender la prevención y el envejecimiento saludable. La autofagia. La autofagia es, dicha de forma sencilla,
Un preciso por el que las células limpian y reciclan componentes envejecidos o dañados para provocar mejor sus recursos. Y es como una puesto a punto interna. Cuando este mecanismo funciona bien, el organismo puede manejar mejor el desgaste acumulado de los años y apoyar con más eficacia sus tareas de mantenimiento y renovación. Algunos estudios experimentales, como varios publicados en Cell Stem Cell y en otros centros de investigación de referencia, han observado que ciertos periodos de ayuno en animales activan cambios metabólicos relacionados con una mejor capacidad regenerativa de algunas células intestinales y sanguíneas. En esos modelos, al cambiar la forma de obtener energía, las células parecen recuperar parte de su eficiencia. Son hallazgos interesantes, aunque conviene interpretarlos con prudencia y sin trasladarlos de forma automática a cada persona. Lo importante para nosotros es la idea de fondo. El cuerpo sigue teniendo recursos. Y, con hábitos bien elegidos, podemos ayudarle a utilizarlos mejor. Y eso nos revela una idea importante. Aparte de cierta edad, no se trata de buscar fórmulas milagrosas, sino de comprender que mecanismos del cuerpo conviene apoyar con más constancia. Después de los 65, hay tres caminos que merece la pena cuidar a través de la alimentación y de los hábitos diarios. El primero tiene que ver con la activación de esas células de renovación de las que hablábamos antes. En el cuerpo envejecido, muchas de ellas permanecen en una especie de reposo. Los investigadores llaman ese estado quiescencia. No significa que hayan desaparecido. Significa, más bien, que están esperando las condiciones adecuadas para volver a trabajar con más eficacia. Hoy sabemos que algunos compuestos presentes en determinados alimentos pueden influir en rutas metabólicas relacionadas con la energía celular y con la reparación de tejidos, como IMPK o PPR. Dica de forma sencilla, ciertos alimentos pueden enviar al organismo señales que favorecen un entorno más propicio para que esas células cumplan mejor su función. No solo como apoyo para reparar, sino también como parte del equilibrio del sistema inmune. El segundo camino tiene que ver con el terreno interno, en el que viven nuestras células. Cuando el organismo está menos inflamado, mejor nutrido y con una respuesta inmune más afinada, le resulta más fácil reconocer y controlar alteraciones celulares antes de que progresen. En esa vigilancia participan, entre otras, las células T y las llamadas células asesinas naturales, que forman parte de nuestras defensas y recorren el cuerpo detectando señales de que algo no va bien. Algunos estudios han observado que ciertos cambios en la alimentación pueden asociarse a una mejora en distintos marcadores inmunitarios. Por ejemplo, tras intervenciones nutricionales concretas, se han visto aumentos en la presencia de determinadas células defensivas en sangre. Esto no significa que un solo alimento cambie por completo el panorama, pero sí sugiere que lo que comemos puede influir, poco a poco, en la capacidad del cuerpo para mantenerse vigilante. El tercer camino quizá si el más sorprendente. El papel del microbioma. Es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y que participan en muchas más funciones de las que imaginábamos hace unos años. Hoy sabemos que ese ecosistema intestinal influye en la inflamación, en la inmunidad y también en el entorno que ayuda al cuerpo a repararse mejor. Dentro de ese mundo tan complejo, hay bacterias que han despertado mucho interés en la investigación. Una de las más estudiadas es Akkermansia mucinifera. Se ha observado que su presencia se relaciona con un mejor equilibrio de la barrera intestinal y con respuestas inmunes más adecuadas en algunos contextos. De hecho, en estudios con personas que recibían inmunoterapia, la composición del microbioma parecía influir en la forma en que algunos pacientes respondían al tratamiento. Y es un campo que todavía se está investigando,
pero nos deja una idea valiosa. Cuidar el intestino también es cuidar muchas otras cosas. Y aquí llegamos a la parte más práctica del video. Los 7 alimentos de los que quiero hablar. No como una lista rígida ni como una obligación, sino como una guía sencilla para apoyar al cuerpo con alimentos que la ciencia ha estudiado con interés. El primero son los arándanos. Una taza al día puede ser una referencia razonable, y no hace falta que sean siempre frescos. Los congelados mencionan muy bien sus propiedades y, para muchas personas, además son más cómodos y más económicos. En España, los arándanos frescos suelen verse más en determinadas épocas del año, pero los congelados se encuentran con facilidad y pueden añadirse al yogur natural, a unas gachas suaves o a un diseño sencillo. Lo importante no es complicarse, sino encontrar una manera de tomarlos con regularidad. Su color azul oscuro se debe a las antocianinas, unos compuestos antioxidantes que se han estudiado por su posible papel en la inflamación, en la salud vascular y en el apoyo al sistema inmune. En estudios observacionales amplios, las personas que consumían más alimentos ricos en antocianinas mostraban, en conjunto, un menor riesgo de algunos problemas de salud. No es una relación mágica ni inmediata, pero sí un indicio interesante a favor de incluirlos en la dieta habitual. El segundo alimento es el té verde. Aquí importa tanto la cantidad como la forma de prepararlo. En muchas investigaciones se habla de varias tazas al día, normalmente 2 o 3, y siempre preparado como infusión. No en versiones azucaradas o emboteladas, que suelen aportar mucho menos de los compuestos que nos interesan. El té verde contiene catequinas, y entre ellas destaca una llamada EGCG, muy estudiada por su posible papel antioxidante y por su influencia en algunos procesos celulares. En estudios de población, su consumo habitual se ha asociado con ciertos beneficios para la salud. Y en investigaciones experimentales también se ha explorado su relación con mecanismos de protección celular y de respuesta al estrés oxidativo. Si quiere prepararlo de una forma más adecuada, lo ideal es no usar agua hirviendo del todo. Basta con dejarlo reposar un poco, alrededor de los 80 grados, y mantener la infusión entre 3 y 5 minutos. Añadir unas gotas de limón puede favorecer la absorción de algunos de sus compuestos. Y conviene no mezclarlo con leche de vaca, porque esa combinación puede reducir parte de su aprovechamiento. El tercer alimento es el brócoli, y de forma especial sus brotes. Los brotes de brócoli jóvenes concentran una cantidad especialmente alta de sulforafano, un compuesto que ha despertado mucho interés por su papel en las defensas antioxidantes del organismo. En algunos análisis se ha visto que una pequeña cantidad de brotes puede aportar mucho más sulforafano que el brócoli maduro. Este compuesto se relaciona con vías de protección celular, como la ruta NRF2, que ayuda al cuerpo a defenderse mejor del estrés oxidativo. Dicha de forma sencilla, puede contribuir a que las células trabajen en un entorno algo más protegido. Si los encuentra, una pequeña ración, por ejemplo un cuarto de taza 3 o 4 veces por semana, puede ser una manera práctica de incorporarlos. Y si no los encuentra, no pasa nada. El brócoli normal también sigue siendo una opción muy valiosa dentro de una alimentación equilibrada. Lo importante, una vez más, no es hacerlo perfecto, sino hacerlo posible y constante. Y, si alguna vez le cuesta encontrarlos, no se preocupe. En España, los brotes de brócoli pueden verse en herbolarios, tiendas ecológicas o algunos supermercados grandes. Pero, si no los encuentra, el brócoli de toda la vida sigue siendo una muy buena opción. Eso sí, conviene prepararlo bien. Hervirlo demasiado puede hacer que se pierda parte de sus compuestos más interesantes.
Lo más recomendable es cocinarlo al vapor durante pocos minutos, 3 o 4, para que quede tierno pero no pesado. A veces, pequeños detalles de cocina marcan una diferencia mayor de la que imaginamos. El cuarto grupo de alimentos es la soja y sus derivados. Aquí entran options como el tofu, el tempeh, el edamame o la bebida de soja sin azúcares añadidos. Una pauta razonable puede ser tomar unas 2 raciones por semana. Se sienten bien, incluso repartirlas a lo largo de la semana. Durante años se ha repetido la idea de que la soja podría ser perjudicial por sus phytoestrogenos. Sin embargo, la investigación actual es bastante más matizada y, en muchos casos, tranquilizadora. Los compuestos de la soja, como la genestina, se siguen estudiando por su posible papel en el equilibrio hormonal, en la salud celular y en algunos mecanismos relacionados con la inflamación y la formación de nuevos vasos sanguíneos. En estudios experimentales se ha observado que la genestina puede influir en señales biológicas como VEGF, que participa en la formación de vasos sanguíneos. Y en grandes revisiones de estudios poblacionales, un mayor consumo de soja se ha asociado con un menor riesgo de algunos problemas de salud, especialmente en determinados grupos de mujeres. Como siempre, esto no debe entenderse como una promesa, sino como una razón más para verlo como un alimento válido dentro de una dieta variada y prudente. Además, hoy en día es más accesible que antes. En España, el tofu y la bebida de soja se encuentran con facilidad en supermercados, tiendas asiáticas y mercados ecológicos. Y el edamame también empieza a ser habitual en la sección de congelados. Lo importante es elegir versiones sencillas, poco procesadas y que encajen bien en sus comidas de siempre. El quinto alimento son los tomates cocinados. Y aquí la tradición mediterránea tiene mucho que decir. El compuesto que más interés ha despertado en este caso es el licopeno, responsable de ese color rojo tan característico. Cuando el tomate se cocina, su estructura cambia y el licopeno queda más disponible para que el cuerpo pueda aprovecharlo mejor. En estudios de seguimiento a largo plazo, el consumo habitual de productos derivados del tomate se ha asociado con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer y con otros beneficios relacionados con la salud celular. No hablemos de un alimento milagroso, por supuesto, pero sí de uno de esos ingredientes humildes que, usados con frecuencia, pueden sumar. Y esto encaja muy bien con nuestra manera de comer. En España, el sofrito, el tomate guisado, las salsas caseras o el pan con tomate forman parte de la vida de muchas familias desde hace generaciones. Son costumbres sencillas, cercanas, y además fáciles de mantener con el paso de los años. Una orientación práctica puede ser incluir tomates cocinados unas 3 veces por semana. Y, siempre que sea posible, añadir un poco de aceite de oliva virgen extra. Como el licopeno es liposoluble, la presencia de una grasa saludable ayuda a que se absorba mejor. A veces, la cocina tradicional hacía bien las cosas mucho antes de que llegaran los estudios a explicarlo. El sexto alimento es la granada. Puede tomarse como fruta fresca o en una pequeña cantidad de zumo puro, sin azúcares añadidos. Una referencia sencilla sería media granada o un vaso pequeño de zumo, siempre dentro de una alimentación equilibrada. La granada contiene unos compuestos llamados alagidininos. Después, nuestras bacterias intestinales pueden transformarlos en otras sustancias, como la urulatina que hoy se estudia por su posible relación con la salud celular y con ciertos procesos de renovación interna. Es un buen ejemplo de cómo un alimento no actúa solo, sino en diálogo con el intestino y con todo el organismo. Y que vuelve a aparecer esa bacteria de la que hablábamos antes, Akkermansia mucinephila.
Algunas investigaciones sugieren que ciertos alimentos ricos en polifenols, como la granada, podrían favorecer un entorno intestinal más propicio para su presencia. Esto interesa porque el equilibrio del microbioma parece influir tanto en la inmunidad como en la forma en que el cuerpo gestiona la inflamación y el mantenimiento de sus tejidos. En España, además, la granada no es ninguna rareza. Se cultiva desde hace siglos en zonas como Granada, Murcia o Valencia, y muchas personas la asocian a sabores de toda la vida, a otoño, a mercados de barrio, a fruta de temporada que no necesita presentación. Esa cercanía también importa. Porque cuando un alimento forma parte de nuestra cultura, suele ser más fácil mantenerlo. En contextos clínicos muy concretos, como el de personas que reciben inmunoterapia, se ha estudiado con mucho interés la relación entre microbioma y respuesta al tratamiento. Existen casos y observaciones que apuntan a que mejorar el entorno intestinal puede ser relevante. Pero aquí conviene ser especialmente prudentes. Son situaciones médicas complejas que siempre deben valorarse de forma individual. Lo que sí podemos extraer como enseñanza general es algo más sencillo y útil para todos. Cuidar el intestino, con alimentos reales y hábitos constantes, puede ser una forma valiosa de apoyar al cuerpo desde dentro. El séptimo alimento es el pescado azul. 2 o 3 veces por semana puede ser una frecuencia razonable para muchas personas. Hablemos del salmón, la sardina, la cabala, el atún o el arenque. Estos pescados aportan omega 3, sobre todo EPA y DHA, unos ácidos grasos que se han estudiado por su posible papel en la inflamación, en la salud cardiovascular y también en algunos mecanismos relacionados con la renovación de la sangre y con el sistema inmune. Algunas investigaciones han observado que los omega 3 pueden favorecer el buen funcionamiento de ciertas células madre hematopoieticas, que son las que dan origen a muchas de las células de defensa del organismo. Y, además, pueden ayudar a modular esa inflamación crónica de bajo grado que a veces acompaña al envejecimiento y que los investigadores llaman inflamación. Esa inflamación silenciosa no siempre de la cara de forma clara, pero puede entorpecer procesos de reparación que el cuerpo necesita mantener con el paso de los años. Y, en realidad, este alimento forma parte de tradiciones muy cercanas a nosotros. En España, por ejemplo, la sardina a la plancha, el bacwarán, la cabala o el atún son opciones muy nuestras, sencillas y accesibles. No hace falta buscar nada extraño. Muchas veces, la base de una alimentación protectoria estaba presente en la cocina de casa desde hace décadas. Si una persona no toma pescado por gusto, por digestión o por otra razón, los suplementos de omega 3 pueden valorarse en algunos casos. Pero, cuando se pueda, el alimento completo suele ofrecer un conjunto más rico de nutrientes y suele integrarse mejor en la rutina diaria. A veces, un plato humilde y bien elegido hace más por la constancia que cualquier producto sofisticado. Y ahora quiero detenerme en algo que he aprendido tras muchos años de práctica clínica. No solo importa lo que comemos, también importa cuándo lo comemos, cómo lo combinamos y con qué regularidad lo mantenemos en el tiempo. Por ejemplo, los alimentos ricos en antioxidantes y vitamina C, como los arándanos o el tomate, pueden encajar bien en la primera parte del día o en la comida principal. El té verde, en cambio, muchas personas prefieren tomarlo a media tarde, en un momento más tranquilo. No porque exista una regla rígida, sino porque a veces el cuerpo agrede cierto orden y cierta suavidad en los ritmos. También conviene evitar cenas muy copiosas justo antes de acostarse. Dejar unas horas entre la cena y el sueño puede ayudar a que la noche sea más ligera y que el organismo no esté centrado solo en la digestión cuando debería entrar en su fase de descanso y mantenimiento.
son detalles sencillos. Pero a menudo marcan la diferencia. La combinación de alimentos también cuenta. Tomar el té verde con unas gotas de limón puede favorecer el aprovechamiento de algunas catequinas. Cocinar el tomate con aceite de oliva ayuda a absorber mejor el licopeno. Y una comida sencilla, como tofu a la plancha con brócoli al vapor y una salsa de tomate casera, reúne varios compuestos interesantes en un solo plato, sin complications y sin salirse de una cocina perfectamente cotidiana. Otro punto importante es el tiempo que podemos sin comer. En los últimos años se ha hablado mucho del ayuno intermitente. Más allá de los modos, la idea de fondo es bastante simple. Dar al cuerpo un periodo suficiente sin digestión activa puede favorecer procesos de limpieza y reciclaje celular, como la autofagia de la que hablamos antes. En muchas personas, esto puede traducir simplemente en cenar un poco antes y desayunar algo más tarde el día siguiente, dejando entre 12 y 14 horas de descanso digestivo nocturno. No se trata de pesar hambre ni de imponerse un sacrificio. Se trata, más bien, de crear un ritmo que el cuerpo pueda tolerar bien. Y, por supuesto, no es una pata adecuada para todo el mundo. Hay personas con medicación, diabetes, fragilidad o problemas concretos que necesitan otro enfoque mucho más individual. Lo importante aquí es una idea que me gusta repetir mucho. La constancia vale más que la intensidad. No sirve de mucho tomar grandes cantidades de un alimento un solo día y luego olvidarlo durante semanas. El cuerpo suele responder mejor a lo pequeño, a lo regular, a lo posible. De hecho, uno de los errores más frecuentes es pensar que hay que hacerlo todo perfecto. Y cuando eso no se consigue, muchas personas se desaniman y abandonan. Pero no hace falta comer de forma impecable cada día para cuidar mejor de uno mismo. Basta con repetir buenos hábitos con bastante frecuencia. Eso ya puede suponer una ayuda real. Otro error muy común es creer que un suplemento puede sustituir por completo a un alimento entero. Es verdad que existen cápsulas de licopeno, extractos de té verde o suplementos de antocianinas. Pero un alimento real aporta mucho más que un solo compuesto. Un tomate no contiene solo licopeno. También aporta vitamina C, potasio, folatos y otros carotenoides que trabajan en conjunto. Y esa suma, muchas veces, es lo que da valor al alimento. Además, la forma de prepararlos influye mucho. Cocinar bien el tomate. Hacer el brócoli al vapor sin pasarlo. Preparar el té con una temperatura adecuada. Todos esos pequeños gestos, que parecen menores, acaban influyendo en cuanto aprovecha realmente el cuerpo de lo que comemos. Y, al final, todo esto nos lleva a una conclusión serena, pero importante. Envejecer no significa que el cuerpo deje de tener recursos. Tampoco significa que todo depende de la genética o de la suerte. Las personas que llegan a los 65, 70 y 80 años con buena energía, con más capacidad de recuperación y con una salud razonablemente estable no suelen ser personas especiales. Muchas veces son personas que, durante años, han mantenido costumbres sencillas, constantes y favorables para su organismo. Muchas veces, lo que marca la diferencia no es hacer algo extraordinario, sino sostener durante años una forma de comer que ayude al cuerpo a conservar mejor sus mecanismos de defensa, de reparación y de equilibrio. El organismo sigue teniendo recursos. Sigue reparando tejidos. Sigue renovando células. Sigue vigilando, en la medida de lo posible, que ciertos cambios no vayan más. Eso significa que su cuerpo no parte de cero. Dentro de usted siguen existiendo sistemas de renovación, de respuesta inmune y de mantenimiento interno que trabajan cada día, incluso aunque usted no los note. La cuestión no es si el cuerpo tiene o no esas herramientas. La cuestión es si, con sus hábitos diarios,
Les está dando el apoyo que necesitan para seguir funcionando lo mejor posible. Si quiere cuidarse con una idea práctica y sencilla, recuerda estos 7 alimentos de los que hemos hablado. Arándanos, en una cantidad aproximada de una taza al día. Té verde, 2 o 3 tazas bien preparadas y luciendo bien. Brotes de brócoli, o brócoli normal cuando no hay brotes, varias veces por semana. Soja y sus derivados, en porciones moderadas. Tomate cocinado con aceite de oliva. Granada, fresca o en zumo puro sin azucarar. Y pescado azul, 2 o 3 veces por semana. Cada uno de ellos puede contribuir por caminos distintos. Algunos apoyan mejor el equilibrio inflamatorio. Otros favorecen el microbioma intestinal. Otros aportan compuestos estudiados por su posible papel en la protección celular, en la respuesta inmune o en el mantenimiento de tejidos. Y, cuando aparecen juntos dentro de una alimentación sensata y constante, pueden ayudar a crear un terreno interno más favorable para envejecer con más fortaleza. Por eso me gustaría que se quedara con este mensaje final. Después de los 65, sigo habiendo margen. Más del que muchas personas creen. El cuerpo conserva una capacidad real de adaptarse, de responder y de seguir defendiéndose. No se trata de buscar promesas exageradas. Se trata de apoyar, con inteligencia y con calma, lo que el organismo ya sabe hacer. Su cuerpo ya tiene dentro muchos de los sistemas que necesita para repararse y protegerse. Y la alimentación, cuando se cuida con constancia, puede ser una ayuda importante para sostenerlos con el paso de los años. Si este video lo ha acompañado y lo ha resultado útil, puede suscribirse y dejar un me gusta para que podamos seguir compartiendo información clara, serena y pensada para cuidar la salud con respeto y sentido común.